Hello my friends, Zodiac today, and this is a beginner lesson coming up. Hello my friend, my name is Claire and I am here to teach you French with a smile. So, do you know the zodiac signs in French? Let's go! And tell me which one is yours in the comment section, of course. Mon signe du zodiaque est Bélier. My zodiac sign is Aries. Encore une fois, mon signe du zodiaque est Bélier. Ensemble, mon signe du zodiaque est Bélier. Excellent. Now, you need to know that in French, the zodiac sign is a little bit like an adjective. So we don't need to add a déterminant in front of it, contrary to English, where you say a Taurus, for instance. Let's see that. Tu es Taureau. You are a Taurus. Encore une fois. Tu es Taureau. Ensemble, tu es Taureau. Now, Gemini, Gémeaux. Elle aime les Gémeaux. She loves Geminis. Encore une fois. Elle aime les Gémeaux. Ensemble, elle aime les Gémeaux. Excellent. Now, the next slide is about Cancer, so this is easy. Let me remind you a little detail about punctuation, and it's going to give you credibility, my friend. Remember, even if you're a beginner in French, there is a space before the question mark. Qui est Cancer? Who is a Cancer? Encore une fois. Qui est Cancer? Ensemble. Qui est Cancer? Now, lion is lion, so you are going to say to me, this is too easy for me. Go and see the next sentence, my friend. Vous n'êtes pas du signe du lion. You are not of the Leo sign. Encore une fois. Vous n'êtes pas du signe du lion. Ensemble, vous n'êtes pas du signe du lion. Very good. Now, the next one, Virgo is Vierge, and Vierge also means virgin. So two meanings for one word. Ils sont tous les deux vierges. They are both Virgos. Encore une fois, ils sont tous les deux vierges. Ensemble, ils sont tous les deux vierges. Excellent. Next one is Libra. Sont-elles Balances? Are they Libras? Encore une fois. Sont-elles Balances? Ensemble, sont-elles Balances? Now the next one is so easy. Scorpion is Scorpion. Non, elles sont Scorpions. No, they are Scorpions. Encore une fois. Non, elles sont Scorpions. Ensemble, non, elles sont Scorpions. Excellent! Keep up the good work. Let's do all the signs together, my friend. Je suis Sagittaire. I am a Sagittarius. Encore une fois. Je suis Sagittaire. Ensemble, je suis Sagittaire. Excellent! Now, Capricorne. Il est Capricorne. He is a Capricorn. Encore une fois. Il est Capricorne. Ensemble. Il est Capricorne. Very good. Verseau, Aquarius. Peut-être qu'elle est Verseau. Maybe she is an Aquarius. Encore une fois. Peut-être qu'elle est Verseau. Ensemble. Peut-être qu'elle est Verseau. Poisson. Je crois qu'elle est Poisson. I think she is Pisces. Encore une fois, je crois qu'elle est Poisson. Ensemble, je crois qu'elle est Poisson. You did it! Now you know all the signs. So practice whenever you see a friend. Practice saying the sign in French and repeat. You know, a language, it's like exercising
we need, I'm also learning languages. We need to repeat again and again. This is how we improve. My friends, I am available for one-to-one lessons on Preply. The link is below. Let me remind you that the slides that I created and used in this video are available to you free of charge. Go over to the website frenchwithasmile.net to get them, and see you very soon. Bye bye.